First of all, your opinion about this game. You played against champions all the game. Oh, they're a really good team. There are 4 lines that play really hard, play a good team game. Somehow we were in it going into the third period. We still had a chance there to win, but no, it was a tough one for us. ЦСКА хорошая команда, играю все 4 звена, хорошая командная игра, но тем не менее у нас в третьем периоде был шанс зацепить этот матч. Ну, для нас трудный матч получился. Опишите момент с отмененным голом. Была ли надежда, что его засчитают? Describe your goal. It was wrong. Well, you should ask the referees. I'm not making the call. I'm just trying to play hockey and score goals. Ну, вообще лучше судим по этому моменту задать вопрос, что почему не был засчитан. Я просто играю в хоккей. But we have meeting before the season, and they're trying to explain for us that they will allow more goals. But no, you were asking why it was not a goal. Ну, перед сезоном у нас было собрание, нам говорили, что будут больше шайб в этом году засчитывать, ограниченных. Вот. Но опять же вам лучше спросить у них, почему этот гол был отменен. Вообще довольны тем, как удалось сыграть с чемпионом? По первому периоду казалось, что может все плохо закончиться, но в итоге вроде бы дали бой. The game overall, because first period was not great, and after we came back into the game and tried to fight against champion. Yeah, I mean we kept it a little bit too difficult in the D zone. I mean, if you look at them, they get the puck out. They kept it simple and they got on the forecheck, and I thought we started doing that in the third, and I think that's something we can bring with us. It's a good experience. It's a tough building to play, so we gotta learn from that. Yeah. В каких-то моментах мы пытались сыграть слишком сложно, они же наоборот играли они играли просто, они забрасывали шайбу и шли в прессинг, форчек, и мы в третьем периоде начали делать то же самое. Для нас опять же хороший урок, хороший опыт, и было тяжело играть в этом дворце, против этой команды. Всего 2 поражений, чтобы начались разговоры об его отставке и так далее. Команду это как-то нервирует, и вообще какое в команде настроение? So talks about coach maybe that he can maybe fight after 2 losses, but what are talks and What's the question? Coach can fight after 2 losses, talks in media and so on, and what else maybe just the mood in the locker room and something. I don't really understand the question for you. You gotta do it more specific. Такой вопрос, да, что мне вообще сложно ответить. What's the question? Про настроение в команде, но как команда к этому относится к таким разговорам? Talks about coach can be fight in media, how just team. His question was about after 2 losses, a lot of rumors about Mактавиш, he could fired, and what's the mood in the dressing room? Well, the rumors, that's all of you guys doing your job on creating rumors. But we're staying close as a team, we're staying close as a collective, and we got together there and got to win. But yeah, I mean, also it was a tough start for us, but I don't know what to answer. When you come with fact, then I can answer rumors. That's you guys can keep talking about that. Для нас, да, мы остаемся командой, мы все делаем вместе, и то, что вот есть слухи, ну да, их порождают где-то журналисты, наше дело играть, и не отвечать на слухи, отвечать только на факты. Last question. Игру сделало первое звено ЦСКА. Насколько трудно останавливать Капризу, Григоренко, или то, что они решили исход матча, это просто течение обстоятельств? First line of ЦСКА поиграет, how is it tough to play against them, to stop them in the defensive zone? Yeah, I mean, they're really good players, all 3 of them. They have really good chemistry. They know each other. You can tell they do those kind of look like blind pass, but they know exactly where their teammates are. And Caprizo scored 3 goals tonight, and good job. And they're good players. We gotta find a way to stop them, obviously. But no, I think they're really good hockey players. Во-первых, они все втроем очень хорошие игроки, и у них есть хорошая химия внутри звена. Они знают, где находится партнер, то есть они могут сделать слепой пас. Капризов сегодня забил 3 шайбы, это тоже о многом говорит, но нам нужно найти способ их с ним в дальнейшем. Thank you. What do you think about this game? Well, we started really bad and try to make a push after, but you can't start like this against a good team like ЦСКА.
Мы плохо начали сегодняшний матч, мы старались упредить ситуацию в дальнейшем, но, опять же, с такой командой, как ЦСКА, с таким соперником нельзя так плохо начинать матч. ЦСКА знает хорошо, чем-то удивляет ЦСКА, вот, например, в этом матче. Excuse me? Did CSKA surprised you in some things? Because you know ЦСКА, you know ЦСКА really well. Maybe any surprises for you today? I don't think there's any surprise. They play like they usually do. They play hard. They're really good individually, technically. We just weren't. We didn't play well in the first period. That's it. We didn't play aggressive. We didn't hit guys. We didn't put the puck in their D zone. We started doing this in the second and third period, and it was a better game after. Но на самом деле нет, они играли так, как они играли обычно, то есть жестко, хорошо индивидуально. Мы же просто делали то, что должны были делать в первом периоде, не забрасывали шайбу в чужую зону, тоже не применяли силовые приемы, и мы это начали делать после этого, и игра опять же изменилась. Это особенная игра, против бывшей команды для вас. That's what. Special game for you against CSKA or not, because you played here. Yeah, it's always a special game. I had 3 really nice years here, and we had it was plenty of emotions. But yeah, it's a very important game. I mean, important. I would say special game, but nothing special. Nothing crazy. Я здесь провел 3 хороших года. В какой-то степени ее можно назвать особенной эту игру для меня, но ничего экстраординарного, что никаких эмоций, которые там зашкаливают. Там в НХЛ есть такая традиция, играешь против бывшей команды, ставишь что-то на кон. Есть такая традиция в Локомотиве? Some tradition in the NHL, when you play against your old team, you just put something on the table, you bet on something. Do you have the same tradition here? Yeah, sometimes. It doesn't really happen much in this league, so not today. Не так часто происходит в нашей лиге, сегодня этого не было. Вы забили сегодня, забить в бывшей команде тоже особенно приятно, или это просто обычный гол? This is a special feeling to score first goal against your previous team. One of your Yeah, it's always nice. Like I said, I had 3 nice years here, and it's nice to score against them back here. But it doesn't matter because we lost the game, so it would have been better if we won the game. Опять же, можно повторить, что я здесь провел 3 хороших года, и было приятно забросить, но это ничего не значит, потому что мы сегодня проиграли. Если бы мы выиграли, все было бы лучше. Как относишься к тому, что в лиге ввели шайбы с чипами, считают уже все, и скорости игроков, и то есть полностью изучают, может, это игроков раздражает, что там скорости мерят, кто быстрее бегает? Smart chips in your smart packs and some chips in your jerseys. I honestly don't really care about it. That's not going to improve my game or change my game. It's a good stat to have, I guess, for fans and, I don't know, scouts or something, but it doesn't really matter to me. Но это никак не улучшит мою игру, это никак не влияет на мою игру, поэтому это просто хороший такой статистический элемент, который видят болельщики и журналисты, там еще скауты, кто-то еще. Как вы относитесь к изменению размеров площадок в КХЛ на более маленькие канадского, финского образца? To different sizes of the rings, Canadian, Finnish. I think it's kind of weird to have three kinds of ice rink. I mean, if you want to go down to Canada or Finnish hockey, do all the arenas the same. But I mean, it's not my decision. I'm just a player here, and if it's like this, I'm gonna play like this, and that's all I can say. I'm not into the management, so I'm not making decisions. Я просто игрок, я не принимаю решений. Ну, так немножко странно, что 3 размера площадки в лиге, но, опять же, я просто игрок, я играю по правилам, которые есть. Какой размер самый удобный для него? Optimal ring size for you. Doesn't matter. Не имеет значения. Thank you. Thank you. Денис, а можно вопрос задать? Что сейчас? Нельзя вопрос задать? Наверное, нет. Олег, добрый вечер. Начинаем пресс-конференцию после матча ЦСКА «Локомотив». Главный тренер команд
Локомотив Крейг Мактавиш, ЦСКА, Говорим, по традиции первое слово гостям. Well, it wasn't the start that we were looking for in the first period. Начало первого периода, да, это не то, что мы хотели, не то, что мы ожидали от нашей команды. We just weren't able in the first period to handle the pressure that they put on us, and then we got to the dressing room and turned it around slightly and got back in the hockey game. Made a pretty good game of it, I thought. В первом периоде не справились с давлением, которое оказало ЦСКА на нас, но потом после первого периода в раздевалке попытались поменять, и в целом нам что-то удалось поменять, и игра вообще в целом после первого периода получилась неплохой. Had some chances and some looks when it was 3-2 in the third period, and the fourth goal obviously was a tough one for us. У нас были моменты забить, неплохие моменты, 3-2 во втором периоде, вообще 3-2 в третьем периоде. Могли забить, но четвертый гол пропустили. Плохой гол, да, прокосил немножко. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Ну, я согласен, здесь такой атакующий кейс захлестнул внутри команды. Были хорошие моменты, были моменты где-то потери концентрации, то, что сразу говорил Локомотиву кислород. Ну, в принципе, третий период уже там получше играли. И готовимся к следующему. Спасибо большое, коллеги. Вопросы, не забываем представляться и микрофон ответить. Дмитрий Пономаренко, Матч ТВ. Вопрос к Крейгу. В конце первого периода вы сняли вратаря. Был ли он виноват в этих 3 пропущенных шайбах, или все-таки вина ложится больше на полевых игроков? Well, it's always a team game, and you can't peg the situation we were in in the first period solely on the shoulders of the goaltender. That's for sure. We played, 70% of the time in our end. We would have needed spectacular goaltending to get out of the first period even, and but we're not hanging it all solely on the goaltender. Да, но хоккей это командная игра, и вешать все на плечи вратаря не стоит. Мы при такой игре, которую показали в первом периоде, наш вратарь должен показать невероятный хоккей, чтобы мы закончили хотя бы этот период 0-0. Тогда в продолжении еще один вопрос. Так получилось, что Коновалов, который стал открытием в прошлом сезоне, одним из самых главных крыл, вот 3 матча уже сыграл, и все 3 закончились за Локомотива неудачно. Получит ли он еще один шанс в ближайшее время? Well, we're not going to make that decision today on who we're going to play in the next game in goal. But I agree with you. He had a terrific year last year, and he's got a very bright future. Playing goal in the KHL is not an easy task for sure, and it has its ups and downs, and we're going to work through this together. Но пока еще рано говорить о том, кто будет играть в следующей игре. И я с вами соглашусь, что Илья в прошлом году играл очень хорошо, был очень хороший сезон у него. Но он еще молодой игрок, у него большое будущее впереди, светлое будущее впереди. Крейг, а почему вы вообще решили сегодня поставить в ворота не Лазушина, который одержал победу в предыдущих 2 матчах, даже приз лучшего игрока получил в раздевалке, а Коновалова? Чем обусловлен выбор? Well, for all the reasons your colleague mentioned. По тем причинам, которые ваш коллега озвучил. Terrific young goalie, young player,
you need 2 goalies in this league to have success. And if you want to have 2 goalies, you have to give them an opportunity. You can't sit them on the shelf for a long period of time. That was the decision. Во-первых, он молодой и очень талантливый, да, вратарь, и в этой лиге, в КХЛ, если ты хочешь удачно выступать, у тебя должно быть 2 вратаря, ты 2 вратарям должен давать возможность играть, и все мы решили дать возможность играть Ильям. Павел Исенков, Матч ТВ. 2 небольших вопроса к Крейгу Мактавишу. Во-первых, трудно ли перестроиться на КХЛ после НХЛ, где засчитывают практически все голы? Там либеральное такое судейство. У нас отменили сейчас ключевой гол. Хотя, конечно, там можно согласиться, что была игра рукой. Well, we haven't had a lot of success on our reviews so far. I think we've had 3 reviews, they've all gone against us. So it's hockey. That's, I mean, it's not specific to the KHL. It's not specific to the NHL. It's hockey. These things take judgment calls, and you know, we just deal with it. Но да, в этом сезоне мы уже 3 запроса делали, и все 3 пока неудачные, и ну, тут нечего сказать, это хоккей, и неважно, КХЛ это или НХЛ, хоккей, и судьи должны принимать решения. И второй вопрос. Сейчас видели игру Кирилла Капризу, который сделал хет-трик. Может ли Крейг сравнить его с лучшими русскими игроками, которые выступают в НХЛ? Уровень сопоставим? Oh, I'd say he compares favorably to a lot of the really good Russian players that play in the NHL. He's a handful. He makes a lot of plays. He's excellent on the power play. Obviously a very skilled player. Да, я думаю, его можно с многими ребятами сравнить, кто играет в НХЛ. Он очень талантливый игрок, технически развит, хорошо играет в большинстве. А он сильнее Сергея Самсонова, который играл в Украине? I'm going down a path I don't want to go down right now. So, anyways, they're both very good players. Да, оба очень хорошие игроки, не хочу пока. Сергей Ильянов, чемпионат.com. Крейг, вы впервые встречались в официальном матче с лучшим клубом России. Какое у вас и лучшим клубом лиги? Какое у вас сложилось впечатление вот от ЦСКА как о лучшей команде этой лиги? You're getting a night off tonight. Losing is more entertaining, apparently. Оказывается, проигрывать это больше развлекает вас, да? Команда проигрывает. Well, very impressed with the level of detail in their team game. They look like a team that has a lot of experience. They know how to win. They're well coached. Tough opponent, but we're all measured by the best teams that we play against, and hopefully that provides us with motivation to continue to get better and be a team that competes well with this team. Ну, я был удивлен игрой, приятно, да, удивлен, насколько детально ЦСКА играет, насколько ЦСКА хорошо натренирована, скажем так, команда сыграна, команда опытная, детали игры у них отлажены, но, опять же, мы, как наша команда, любая другая, мы должны себя мерить свои силы, да, узнавать, играя против лучших. И я думаю, что сегодняшняя игра – это хороший урок для нас, мы будем так становиться лучше после этой игры. Коллеги, еще вопрос? Да, просто Михаил, здесь будет вопрос к Крейгу. Объясните, чем связаны такие детские ошибки защитников? Потому что мы такие в школах, когда смотрим, когда защитник бежит за ворота и бросает своего игрока,
Я думаю, что, наверное, на него накричали в раздевалке. По крайней мере, вы имели право это сделать. Вы можете объяснить, почему так происходит? Yeah. Well, I mean, hockey's hard. Hockey's tough. It's a game of mistakes. Mistakes will be made. What annoys me is repetitive mistakes. And we've got work to do. This game's difficult. And, you know, we'll handle our matters internally in terms of how we address breakdowns in our team's play and system play. Ну, в целом, да, очень сложная игра, и любой может ошибаться, и все ошибаются в игре. Но нам надо много над чем работать, не только над этим. Будем над этим работать, будем становиться такого. Еще вопрос по Стефану Дакосте. Он хорошо играет в центре, у вас нет желания, может, его все-таки дать ему полный матч сыграть центральным нападающим? Есть такой опыт, и, может быть, ему на краю не так комфортно. Как вы считаете? Well, it was just in an effort to change things up. I thought he looked better in the middle. Whether that's a byproduct of him having played, you know, 2.5 games and he's getting up to speed, or whether he's more familiar with the center. But I thought he was really dangerous in the third period in the middle. Pretty good observation. Да, так, вынуждены были поставить Стефана в середину, но он сегодня выглядел уже лучше, чем до этого. И неизвестно, это из-за того, что он уже третью игру играет, или из-за того, что действительно поменяли его позицию с края в центр. Ну, пока неизвестно, будем мы его так использовать дальше. Игорь Валерьевич, по какому принципу определяете вратаря, кто играет, Сорокин или Юханссон? Потому что трудно угадать болельщикам, и идеально ли это пресс-конференция, когда вообще вопросов не задают, только оппоненту? У нас мы соблюдаем по вратарям, у нас есть план подготовки, и тренер вратарей за это отвечает. Поэтому Илья Сорокин сыграл два матча. Ну там 2-2 или как вот? Я же говорю, у нас есть план подготовки, есть план тренировочного процесса, потом зависит от самочувствия ребят. Здесь я не могу на весь сезон сказать, потому что хоккей, чтобы волейбол загадывать нужно, на следующую игру. То, что касается пресс-конференции, нет проблем, почему мне тоже интересно слушать мнение своего коллеги. Спасибо. Еще вопросы? Есть вопрос. Михаил Науменко, мы скоро увидим? Я думаю, что в следующей игре. А Лужеевский как? Лужеевский сегодня уже начал тренироваться в общей группе, пока не готов насчет, когда тренироваться начнет.